Die Jarturen flogen auf, aber es war kein Krankenwagen. Wir Marine-Hubschrauber waren gerade auf dem Zivilparkplatz gelandet. Ohrenbettebender roter Wind hat die Lobbyfenster zertrümmert. Schwer bewaffnet Soldaten stürmten den Triajetrissen und ignorierten den schreienden Schaffarst. Sie hatten ein einzige Forderung. Wo ist Angel Six? Die Neonlichter des Schwarzwald Regional Krankenhauses flackerten und warfen ein Kranks. Sterols Licht über den chaotischen Notaufnahmeraum. Es war ein Freitagebend, die Art von Nacht, und der Botch der Stadt in die Michaelisen weißen Flur de Traumazentrums blättet. Inmitten der hektischen Symphonie hers monitoren, schreienden Sanitatoren und weinenden Familien bewegt, sich Daniela Bergman mit einem rhythmischen, unausweichlichen Geräusch. Thump Zug. Daniela war 34, aber die Tiefen, schabten Linien ihr hazelnussbraunen Augen ließen sie Jarsen alterwerken. Ihr Uniform war Standard, aber unter dem Kasich in ihrem linken Bein befand sich ein massiv, gelenkig Titan, und Kohlfacerschien. Sie sperrte nie und schrankt ihren Nachel irreblich ein dauerhaft Erinnerung an einen Tag, über den es sprach. Für das Personal des Schwarzwald Regional war Daniela einfach die ruhig, schmerzhaft langsam Krankenschwester, die Wortschrank verwaltet und die Entlassungspapier bearbeitet. Sie war ein Gegenstand de Mitleids, der Gebrochen Vogel der Station. Dr. Klaus Behrmann, der Schaffarst der Chirurgie, besaß die Traumastation praktisch. Gross Michelos Jetflex selbst, nach 12 Stunden Schicht, und die Durchdrungen von Turm per Firm und die Arroganz. Behrmann betrachtet den Notaufnahmeraum als sein persönlich Bühn. Und die auf seiner Bühn war Daniela ein unerwünscht Requisit. Bergman. Behrmanns Stimme nalt wie ein Peitsch über den Pflegetresen. Warum sind die Vorbitel in Buch 3 nicht aufgefüllt? Ich habe ein Jersey Mills in 3 Minuten und ich ward nicht aufgemanden. Demir mein Coxelslosung bringt. Daniela suchte nicht zusammen. Sie dreht sich langsam Gesicht ein Mask absolute Neutralität. Die Butel sind aufgefüllt, Dr. Behrmann. Ich habe sie in den sekundären Warmer gestelt, weil das Primär Gerät einen defekten Thermostat hat. Wenn Sie das Primär Gerät benutzen, werden Sie einem Patienten im hypovolumischen Schock kalt Flüssigkeiten verabreichen. Behrmanns Kiefer Spani sitzen. Hast es, Korger zu werden, besonders von einer Krankenschwester und besonders von Ich besoll Sie nicht dafür, Dr. Bergman zu spielen. Ich besoll Sie kaum dafür, zu gehen. Gehen Sie in den Keller und überprüfen Sie den chirurgischen Verband. Bleiben Sie aus dem Weg. Dies Nacht war die Holly. Und ich kann es mir nicht leisten, ein Haftpflicht durch mein Traumabuchten Humpeln zu haben. Aber Schwester Britta Kessler, eine Frau, die ein Karriere damit verbracht hat, Behrmanns Ego zu skadieren, trat ein und legt ein herablassen Hand auf Danielas Schulter. Komm schon, Daniela. Du weißt, dass du nicht mithalten kannst, wenn der Adrenalinstoß kommt. Geh einfach nach hinten. Es ist für alles sicher. Daniela schaut auf, Britta's Michelos manikurierten Hand auf ihrer Schulter. Ein Blitz der Erinnerung, Staub der Jerek von Kordet, das Orenbetaben Drohnen eins schweren Maschinengers, Blut, das ihr Hand bedeckt, warnt sie ein zerschmettert femoral artery abdictit. Durchsucht Gedächtnis. Sie blinzelt es weg. Hirschlag hat sich nicht einmal erhot. Verstanden, sagt Daniela leise. Sie dreht sich ihr Skien gab Juwons Mechanis klicken von sich, uni begen den langen Weg zur Versorgungsaufsuft. Thump Zug. Sie war halb den Korridor hinunter. Als die Katastrophenalarmserien de Krankenhauses zu Hüllen begen. Es war nicht der Standards Weiklang für ein Eintreffens Trauma. Es war die ununterbrochen, gelen Siren eins Massenanfalls von Verletzten. Die Krankenhausfunkgerät explodierten.
Ein Katastrophaler Gebaudiensters hat sich gerade im alten Eisenwerksland 15 Kilometer außerhalb der Stadt ereignet. Schlimmer noch, es war direkt unter dem Niedrigflugpfad der nahe gelegenen Stützpunkt Adlerhorst gestehen. Ein militärischer Transportkonvoi, der gefährliche Munition auf dem Landweg transportiert, war in den Kurses der einstürzenden Infrastruktur geraten. Es gab Dutzend von Zivilopfern, aber der Funkwerker Word von etwas anderem dominiert. Hektischen, verschle selten Militarfrequenzen, die über die Polizeiskerne bluteten. Innerhalb von 20 Minuten versank das Schwarzwald Regional in absolutem Wahnsinn. Die Touren flogen immer wieder auf. Sanitator rollten zurückgewiesen, bluten die erste Opfer herein. Der Warderaum wird zu einem Triage-Schlachtfeld. Dr. Behrman schreibe viel. Sein Vorherige Michelos Haltung sehr viel. ALS MIT schweren Ketchverletzungen die traumatischen Amputationen konfrontiert wird. Verletzungen, über die normalerweise Neuren Lerbetron los. Daniela stand in der Schwelle des Wortraums. Ihr Instinkt, in den Führen von Orten geschmiedet, die auf keiner Karte versignet waren, schrien zu. Vorwärts zu gehen. Sie griff nach einem spezialisierten Traumapaket, das SIE im hinteren Teil versteckt hielt. Gepackt nicht MIT Standard Zivilausrüstung, sondern MIT Camp Tourniquets, hemostatischen Mitteln die Brustsiegeln. Sie hinkt schnell auf die Traumabucht zu. Wo Behrman Verzweifel versucht, die Blutung eines Fabrikarbiters MIT einem zertrümmerten Bien zu stoppen. Der Mann brach zusammen. Clem, gib mir ein verdammt Clem. Behrman schrei, sein Hand blutgetränkt. Verblutet. Wo ist die Absage? Daniela drank, sich durch die Mensch panischer Assistenzarzt. Sein femoral artery ist zurückgezogen, sagt SA. Ihr Stimme schneiden durch die Panik MIT eisiger Autorität. Ein Klemmwort SIE nicht blind erwischen. Sie werden das Liegend Guib zerreißen. Sie müssen es MIT Kampfmal packen direkten Druck ausüben oder ein Verbindungstourniquet anlegen. Behrman Werbelt hierum, sein Augenwild. Ich habe Ihnen gesagt, Sie sollen im Keller bleiben, Bergman. Verlassen Sie mein Bucht. Sie sind ein Verherrlicht, Lagerclerk. Wird in 60 Sekunden sterben, wenn Sie die one nicht packen. Daniela hielt den hemostatischen Mal aus. Sicherheit, brüllt Behrman. Holen Sie dies Humpeln Haftpflicht sofort aus meiner Notaufnahme. Zwei kraftig Sicherheitslut griffen Daniela in den Armen. Sie kämpft nicht. Sie schob Behrman einfach in, ihr Augen tat kalt. Sie ließ sich in den Fleur zurückziehen lehnt sich gegen die Kaltbettenmauer. Sie schloss die Augen hort zu. Wieder Monitor und bucht 3 Minuten später in ein Flatline Überging. Sie war hier nutzlos. Sie hatten dafür gesorgt. Aber ALSSAE die Augen auf nicht. Spürt SIE ein seltsame Vibration. Die durch den Betonbeden unter ihren Stiefeln zittert. Zuerst war es schwach. Ein und Fernies rhythmisches Hammern. Es war kein Krankenwagen. Es war nicht der örtlich Nachrichtenhuber. Daniela kannte dieses Geräusch. Es war das schwer Doppelmotorschlagzeug militärischer Transporthubschrauber. SIE kamen im Schnellflug. Die Vibration im Boden eskaliert, schnell zu einem nachschütternden Zittern. Draußen war der Platzregen des Sturms plötzlich seitwärts geblissen. Die zivilen Rettungsflugpiloten flohen vom Hubschrauberlandeplatz. ALS der Nachthimmel von massiven, dunklen Silhouetten verdunkelt wird. Wir Bundeswehr-Transporthubschrauber stiegen, wie Ravogel auf das Schwarzwald Regional herab. Sie ignorierten den kleinen Docklandeplatz, der Geücht ohnehin nicht tragen konnte. Stattdessen schwebten SIE aggressiv über dem Vorgarten dem Mitarbeiterparkplatz. Der immense Abwindstrahl der Rotoren Flakbaumeab. Riss Lichtmassen Zirkwich die Docker geparkter Autos. Innerhalb der Notaufnahme fror das Chaos, am Massenopferernisses ein. Arst,
Krankenschwestern und Bulletin Patienten, starten gleichermaßen auf die Zerschmetterten Frontlobbyfenster. ALS das Orinbetabin Drohnen der Turbinentriebwerk, die Krankenhausalarm, Überwaltheit. Beaver sich die Rotoren auch nur Sam hatten, glitten die Seitentrend der Hubschrauber auf. Schwer bewaffnet Soldaten in Waller Kampfrüstung strömten in den Regen. Sie bewegten sich nicht wie ein Standard-Medevac-Einheit. Sie bewegten sich mit taktischer Präzision und errichteten einen defensiven Perimeter den Führungshubschrauber. Aus dem Führungsflugzeug traten wir Soldaten hervor, die ein schwer Feldtrage trugen. Darauf lag ein Mann, verwickelt in Draht, blutgetränkt Verband und Komplex Felsstabilisierungsausrüstung. Neben der Trage gehend, befielen ein Headset-Bellend, war Major Thomas Graber. Sein Uniform war mit Schlamm und Blut befleckt. Sein Gesicht ein Erschreckens Portrait Verzweifelterwut. Die automatischen Skibetrend der Notaufnahmen hatten sich aufgrund der Stromschwankungen verklemmt. Zwei Soldaten rammten einfach die Kolben ihrer Gewehr in das Glas. Zertrümmerten die Touren vollständig und traten die Rahmen aus ihren Bahnen. Wind und Regen hielten in die Michelos Lobby und brachten den Jerek von Dussen Treibstoff und Kupfer mit. Die Soldaten stürmten in den Notaufnahmeraum, Stiefel nürschten über Glasscherben. Dr. Behrman, der sich von seinem anfänglichen Schocker erholt hat, straft die Brust und marschiert auf die vorkenden Soldaten zu. Was in Gottes Namen denken Sie, was Sie tun? Behrman brüllt über den Rotaralarm. Dies ist ein Zivilkrankenhaus. Sie können nicht einfach mit Sturmgewehren durch mein Türen stürmen. Ich bin der Chefarzt und Sie werden. Major Graber unterbrach seinen Schritt nicht. Traf Behrman mit einem steifen Unterarm und schubst den arroganten Arsthart gegen den Trijetrisen. Halten Sie den Mund und Horn Sie mir zu, Zivilist. Grabers Stimme trug den erschreckenden Kies eines Manns, der Männer in den dunkelsten Ecken der Erde befleit hat. Ich habe einen kritisch verwundeten Soldaten auf dieser Trage. Sein Brusthole ist kompromittiert. Hat ein Jerasin abstigend Orde, die Vorbergen durch einen Reboaballon gehalten wird. Und ein Lebende, nicht detoniert vor dem Hochexplosivgranate, die in seiner linken Flank eingebettet ist. Ein kollektives Kutschen halt durch die Notaufnahmen. Britta Kessler which in Skier Panik Zurich. Die Hafte Fliegerpersonals Lies fallen, was SIE in den Händen hielten. Behrman word blast und stammelt. Ein nicht explodiert Bomb. Sie haben einen lebenden Sprengkörper in mein Krankenhaus gebracht. Sie müssen so vergehen. Rufen Sie den Bombenentschärfungsdienst. Ich lasse mein Personal nicht in die Nahe davon. Es interessiert Michigan nicht, was Personal tut. Graber inert und trat nachher in Behrman Herren. Und ich lasse auf gar keinen Fall einen verwandten Machtigeren Plastikheirogen meinen kommandierenden Offizier anfassen. Wir sind nicht wegen innen hier. Behrman sah verwirrt aus, den Warm haben sie mein Krankenhaus praktisch zerstört. Graber gab in sein Schulterradio, ignoriert den Arzt. Perimeter sichern. Niemand rein, niemand raus. Wir halten dies Notaufnahmen, bis es hier ist. Want seinen Blick Zurich auf das zitternd Krankenhauspersonal. Wir suchen Angel 6 verdert Graber, sein Augen den Raum abtastend. Wo ist es at? Still hing in der Luft, dick und erstigend. Das Personal tauscht verwirrt Blick aus. WER? Britta bracht kaum hervor. Wir haben hier kein Angel 6. Wir haben einen Dr. Engel in der Pädiatrie. Sie ist kein Arsten. Ein Tiefstimme grollt hinter Graber. Gefreiter Daniel Richter, ein Termhoher Soldat, der einen Vorbitel über dem verwundeten Offizier hielt, trat vor. Sie ist ein Kampfsanitatorin, erstes Sanitätsbataillon, Spezialien Sats Task Force. Rufsichen Angel 6.
Wir haben erin Zivelen Wansitz auf Geno, Diocese Krankenhaus zurückverfolgt. Bringen Sie es jetzt heraus oder mein Kommandant stirbt in 10 Minuten. Gefreiter Richter, ein Mann gebaut wie ein Güterzug, fumble Momenten mit der sterilen Verpackung. Beaver, sei offers UND Daniela half, sich einzuscrubben. Status der Reboa, fragt Daniela UND betrachtet den Dunnenkathetertub, during Muller's femoral artery eingesetzt war. Druck fault, Engels 6-inch, sagt Major Graber, sein Augen auf den Monitor gerichtet. Der Ballon rutscht. Die Arterienwand ist zerfressen. Wir haben vielleicht 3 Minuten, Beaver vollständig versagt UND insane Brusthole verblutet. UND Diminution. 40 Hochexplosivgranate, Antwer Tiet Graber Duster. Waren de Hinterhalts abgeführt, aber beim Aufprall nicht gezündet. Sie steck gegen seiner 12. Rippy, einen Millimeter von der abstiegenden Aorta entfernt. Das Entschärfungsteam fliegt von Adlerhorst ein, aber SE sind nach 10 Minuten entfernt. Wir haben keine 10 Minuten, sagt Daniela. Wenn der Ballon rutscht, muss ich sein Brust öffnen UND die Aorta manuell korkeln. Aber die Vibration de Brecken seiner Rippen oder das Anlegen der Klemm kann ich den Aufpralls unter der Granit auslösen. Major Graber holstert sein Standard Pistol, Überprüft die Kamera UND legt SIE auf den Delstolmo stand neben den chirurgischen Skalpellen. Wenn SIE auslässt, sagt Graber leise, benutzen Sie das. Lassen Sie ihn nicht leben verbrennen. Das war sein einziger Befehl, Beaver das Bewusstsein verlor. Daniela starrut die Pistole einen Bruchteil einer Sekunde lang. Sie nickt einmal. Richter, Sie sind mein chirurgischer Assistent. Major, Sie überwachen die Vitalzeichen UND bedienen die Absagung. Wenn Ihnen sage, sehen Sie. Verstandet. Ja, ma'am. Die zwei gehärteten Soldaten antworten einstimmig. Hinter dem Schutzglas sprach Dr. Behrman verzweifelt in ein Telefon. Sein Gesicht blass UND gegen das Fenster gepresst. Beobachtet in absolutem Unglauben, wie die behindert Versorgung Krankenschwester, die taglich gedemütigt hat, und sagen ein Skalpell in 10 aufnehmen. Plötzlich schreit hers Monitor einen ununterbrochenen Alarm. Blutdruck bricht ein 40 über palpabel. Graber schrei. Der Ballon hat versagt. Kollabiert. Zeit ist sagt Daniela. Sie druckt die Klinge in Muller's Brust UND mit einen massiven, schwungvollen Schnitt vom Brustbein die links Seat bis zur Achselhöhle. Ein klassisch anterolateral thoracotomy. Blut quolls sofort auf, dick UND dunkel, auf den Boden stromend. Daniela griff, nach den schweren Stahlrippenspreisern. Sie führt die Metallklingen in den Schnitt ein. Aber ALSSIE die Kurbel wollt. Den Brustkorb mit Gewalt zu öffnen, rutscht schlecks bien auf dem sich sammelnden Blut aus, ihr Titanchen stot. Ein brennender Schmerzstück schoss die Wirbelsäule hoch. Geno derselbe Schmerz von dem Tag, und dem ein Springsatz Sanitats verdammt. Bien zertrümmert UND Dre besten Freund getettet hat. Dre Jarlang hat das Schwarzwald Regional gesagt. SIE sage gebrochen. Sie sei schwach. Daniela fletcht dies on, ihr Augen mit einer erschreckenden, primitiven what aufflammend. Sie griff hinunter UND ramp den Variagelungsmechanismus nichtschien in die Star Position. Click. Nicht hut, flustert SIE. Ihr very gelt Titanchen gegen den Fuss de Operationstische Stemmend. Griff SIE die Kurbel der Rippenspreisers UND Zog mit gesamten Oberkörperkraft Zurich. Nochen Brock UND nackte Gewaltsam. ALS die Brusthole Gewaltsam Jeff Netword. Richter, Retractor, Zihi die Lunge Base Seat. Richter talkt same behandschutten Hand in die Brusthole UND Zog die Collaborant Lunge AUS Demweg. Absagung Tommy. Major Graber ramp den Absogtub in den sich sammelnden Blati.
Durch den Charlekroten dann sa Daniela es. Den massiven Riss in der abstigenden Aorta, mit jedem Schwachenschlag disturbenden Herzens ein Blutfontäne pumpend. Uni knapp einen Zentimeter unterhalb der Risses, mit Blut glitzernd, lag das Messing. Die Stahlhaus der nicht detonierten 40 Granit. Ihr Hand, blutgetränkt, schwebten über der Baum. Ihr Finger waren Millimeter warm, zunder entfernt. Ein einziges Zittern, ein einziger Ausrutscher. Der Raum word sofort verdampft. Hinter dem Glas bedeckt, Dr. Behrman tatsächlich sein Augen, unfähig hinzuschauen. Danielas Hand zitterten nicht. Sie waren so ruhig wie Gemeiselter Marmor. Sie schob die schwer gefasklem und dem tadlichen Sprengstoff vorbei, ihr Nachel das kalt Messinghaus der Granitstriefend. Sie fand die Arterie oberhalb der Risses. Klack. Sie sperrt die Clem ein. Sofort stoppt die Blutfontäne. Clem sitzt, mit Daniela, ihr Stimmivelig Flack. Tommy, zwei Einheiten 0 negative ein Milligramm Epinephrine. Wir müssen sehen hers Wiederzoom, Leben erwecken. 10 Sekunden später, stock die Flatline auf dem Monitor. Dan Kurt, ein langsames, rhythmisches Pipe Zurich. Beep, beep, beep. Daniela, Schott zu Graber auf. Schweißstrompt das Gesicht dem Majors Herrenter. Vermischt mit dem Schmutz Blut des Schlachtfelds. Betrachtet die Krankenschwester. Furcht aus seinen erschöpften Augenstrahlend. Ist stabil, flustert Graber. Du hast es Geschäftingel. Beaver Daniela antworten Connie, flogen die Notaufnahmetern wieder auf. Wir Männer in massiven, schwer jeppenzerten Bomben Scharfungs Zugin, stürmten in die Lobby, flankiert von weiteren Soldaten. Das EOD-Team war angekommen. Der Leitend EOD-Techniker, ein kraftiger aber feldwebel, dessen Namenschild Kaufmann seid, traten die Traumabucht. Warf einen Blick auf die affine Brusthole, die einklemmt Aorta die lebende Granit, die gefahrlich neben der Wirbelsäule ruht. Dan schot Daniela, und bemerkt ihr ruhigen Hand die very gelt mechanisch Skien in Rambien. Verdammt, Doc, murmelt Kaufmann durch sein Helmradio. Sie haben mir den schwersten Teil übergelassen. Sie sitzt kielfest, aber feldwebel, warnt Daniela trat einen Zentimeter Zurich, ihm Platz zu machen. Der Aufprall hat das Gehäuse verformt. Wenn sie drehen, kann die Reibung den inneren zunder auslösen. Kaufmann nickt langsam. Sagt ein spezielles nicht magnetisches Extraktionswerkzeug aus seinem Kit. In Ordnung, alle, die keinen Todeswunsch haben. Rahmen sie den Raum. Ich verlasse meinen Patienten nicht, erklärt Daniela Flack. Ich verlasse meinen Kommandeur nicht, echoed Graber. Richter verschränkt schweigen sein massiven Arm die hielt stand. Kaufmann suffst. Soldaten, Menschen seid wahnsinnig. In Ordnung, niemand dat mit. Für die Naxen wir qualenden Minuten war, die Traumabucht totenstill. Das einzig Geräusch war, das Klicken von Kaufmanns Werkzeugen das Stetige Pipe von Mullers Monitor. Daniela beobachtet mit unblinkendem Fokus. Wieder bombende scharfer den Sprengkörper vorsichtig den zersplitterten Rippen lost. Mit einem weiderlichen, schlick zerrissenen Gubes kam die Granit frei. Kaufmann fing geschickt in einem kevlargefutterten Springbüttel auf. Versiegelt und sofort Übergab in seinen Zweiten. Der Zoom hinteren Ausgang in Richtung eins Eindemungsfahrzeug sprintet. Ziel gesichert. Mit Kaufmann hab sein Visier, den Schweiß den Augen zu wischen. Unglaubliche Arbeit. In Zusammenzuhalten, ma'am. Sie haben in Denedern. Danke, aber feldwebel. Antwortet Daniela want sich zurückzoomtisch. Jetzt muss ich dies Arterie nähen, beaver die Gubbenkrows einsetzt. Richter, geben Sie mir ein 3-0 Prolinet. In den nächsten 45 Minuten führt Daniela ein fellerlos Gefasrapporter durch. Es war ein Meisterklass in Traumachirurgie, ausgeführt unter Bedingungen,
die in Giesehenston Zivelen Chirurgen Gebrochen hatten. ALS SIE Schleislich den letzten Noten Band und die Clem Entfernt, Floss das Blut perfekt. Kein Lex, kein Rupter. Hauptmann Karl Müller Wordleben. ALS Daniela Fertig War. Den Brustkorb, zu Schliessen und die Wunden zu verbinden. Hat der Sturm draußen gebrochen. Das Hart Nienlicht der Notaufnahme Word plötzlich von Blassen. Kalten Licht der Dämmerung begleitet. Die durch die zerschmetterten Lobbyfenster hereinschlich. Daniela strieft ihren blutgetränkten Kittel und ihr Handschuh ob und Wurf SIE in den Biogefahrungsbehalter. Sie griff hineinander und entspurt ihr Nieschen MIT einem scharfen Klicken. ALS SIE in die Hauptnotaufnahmelobby Hinaustrat, war die sehen Vollig anders ALS die SIE verlassen hat. Das Massenanfällerignis AUS den Eisenwerken war stabilisiert wardens. Aber das Zivil Personal war einschworen und stand in einem Wait-in Kreis die Lobby. Dr. Klaus Behrmann stand nahe dem Trijetrisen, flankiert vom Krankenhäuser Walter und zwei örtlichen Polizeibeamten. Sah Watend, beschampt und verzweifelt AUS. Die Kontrolle über sein Revier zurückzugewinnen. ALS Daniela Heranet, begleitet von Major Graber und einem Dutzend schwer bewaffneter Soldaten, straft Behrmann die Brust. Bergmann, belt Behrmann, obwohl seiner Stimme Juons Gift, felt und SIE leicht zittert. Sie haben das Krankenhausprotokoll vollständig verletzt. Sie haben ein unbefugt Thoracotomy und Zulassung durchgeführt. Interessiert Michigan nicht, was für militarisch theatralik hier passiert. Sie sind geführt. Ich werde persönlich dafür sorgen, dass sie strafrechtliche Konsequenzen für das Praktizieren der Medizin halten sie den Mund, Zivilist. Major Graber Unterbrach, sein Stimme ian leises, Schreckens grollen. Trat zwischen Daniela und den Arzt. Sie ist nicht Bergmann, sad Graber lot und stellt sicher, das Jetter Arzt, Krankenschwester und Jetter Verwalter im Rahmenhort. Sie ist Oberleutnant Daniela Bergmann, Deutsche Marine. Himmels Leitend, Traumasanitatorin für das Spezialien-Sats das Forcekommando. Sie tragt das Eisernkreuz und das Ehrenkreuz der Bundeswehr für das einzig zurückhalten eins feindlichen Zugs, waren die das Leben von 12 Soldaten in einem eingestersten Gebäude rettet. Nachdem ein Sprengkörper bereits zerschmettert hat. Das Krankenhauspersonal guckt. Britta Kessler bedeckt, ihren Mund verschock. Behrmann ward geisterhaft blass, sein Kiefer klappt auf und zu wie ein erstikinder Fisch. Ich was nicht, ihr Akten sagten, sei ein Versorgungsklerk. While sie medizinisch entlassen ward und sie arroganten Narren nicht über das Wort behindert, hinaus jealousien haben, Hans Graber. Want sich Daniela zu, sein Ausdruck zu absolute Ehrerbietung weichend. Engel 6-inch, sag Graber und streckt sein Hand aus, Hauptmann Müller ward zur chirurgischen Station, nach Berlin medewacht. Aber Einheit Schiff in drei Wochen Zurich nach Europa aus, haben einen freien Platz für einen zivilen Medizinberater. Brauchen Sie, Land braucht Sie. Daniela betrachtet das Krankenhaus, in dem sie drei Jarlang Gearbeite hat. Sie schaut auf den Wortschrank, zu dem sie verbend Wardens war, den kalten Linoleum. Und auf die gesichterte Menschen, die sie wie ein Gebrochen, Wegewerfien Haftpflicht behandelt hatten. Sie griff in ihr Tasche, zog ihren Plastikkrankenhausweis des Schwarzwald Regional heraus und warf in auf den Boden zu Dr. Behrmanns Fussen. Ich bin fertig mit dem Inventar, Tommy, sagt Daniela, ein Wilds, triumphierens Lacheln zum 10 Mal, seit Jaren über Gesichtbrechend. Lass uns nach Hause gehen. Ra, grunzt Richter hinter Die Soldaten bildeten ein Schutzsend. Ehrenvoll Rotinformation SIE. Gemeinsam Jinjin se us den zerschmetterten Krankenhäusern. Das schwer mechanisch Klicken von Danielas Skien halt weiter. Nicht ALS seichender Schwäch, sondern ALS der Städtich. Unaufhaltsam Marsch einer wiedergeborenen Kriegerin.
Sie bestiegen den Führungshubschrauber. ALS, die massiven Doppelmotoren Hochführung und das Graf Flachlegten. Biobaktit, Dr. Behrman, MIT dem Personal durch das Zerbrochenglas. Der Hubschrauber in den Morgenhimmel ab und schwenkt hart in Richtung Sonnenaufgang. Den arroganten Arzt im Stab der Engel zurücklassend.